We all know the tragedy that took place in the month of February 2021. మనకి ఉత్తరాఖండ్లో రెండు హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం, ఆ ట్రాజిడిక్ ఇన్సిడెంట్లో ఆ ట్రాజిడీలో 31 పీపుల్ చనిపోవడం, అరౌండ్ 175 పీపుల్ స్టిల్ మిస్సింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. అయితే ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి తర్వాత కూడా దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ దట్ హ్యాపెన్, లాట్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ about why this kind of incidents repeatedly happen in different parts of the country. This particular video will try to share with you the present situation in Uttarakhand, especially when it comes to the construction of various dams, the construction of various hydropower projects. This may not be directly asked as a question in competitive exams, but this will be indirectly helping you as a student to understand the various factors to be considered and various things which are ignored by government at various levels when it comes to the environment. సో ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించిన ఈ ట్రాజడీ ఏదైతే ఫిబ్రవరి 2021లో జరిగిందో అరౌండ్ 31 పీపుల్ చనిపోయారు, రెండు హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల. కానీ దీన్ని మనం న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అని పిలవాలా, లేదు హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ అని పిలవాలా? దర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ డిబేట్. Usually environmentalists call this kind of incidents human negligence, but the other side of the coin calls it natural disaster. So who has to decide whether this is called natural disaster or human negligence? Only the facts have to decide. That's the reason in this particular video I have some important facts to share with you which appeared on the newspaper very recently. మనందరికీ ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించి రెండు హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎక్కువ చదివేమి ఈ మధ్యకాలంలో. ఒకటి 13.2 మెగావాట్స్, ఇంకొకటి ఎన్టీపీసీ వాళ్ళది 520 మెగావాట్స్. ఈ 13.2 మెగావాట్స్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ మనకి రిషి గంగా హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఎన్టీపీసీ వాళ్ళది 520 మెగావాట్స్ది తపోవన్ విష్ణుఘడ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంటాము. ఈ రెండు కూడా డ్యామేజ్ అయ్యాయి. అయితే డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో కానీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో కానీ జనరల్గా వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డ్యామ్, లేదంటే వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను చెప్పక్కర్లే, మనందరికీ తెలుసు. నో డౌట్, నో బడీ కెన్ డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్. దట్ ఈస్ వై హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆల్సో ఈస్ స్పెంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. బట్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ సేస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ there is a lot of negative impact in this construction process. For example, మనకి డిజాస్టర్స్ జరగడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్గా ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్, ముఖ్యంగా వెన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్ వితౌట్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద రైట్ పీపుల్. అంటే 2019లో ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేసింది గవర్నమెంట్ని, ఆర్ యూ యూజింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఏరియాస్ లైక్ రిషిగంగా సైట్, అటువంటి ఏరియాస్లో మీరు ఎక్స్ప్లోజివ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇల్లీగల్ మైనింగ్ కూడా జరుగుతుందో, జరిగితే దానికి సంబంధించి మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటారని ఆల్రెడీ ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేసింది. ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ పేరుతో జరిగే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ముఖ్యంగా ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్లో చాలా డీఫారెస్టేషన్ జరుగుతుందని ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నారు. During the construction of the dam, a lot of deforestation happens. At the same time, ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తామో ఈ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, అది యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక సపరేట్ ఓపెన్ ల్యాండ్లోకి వాళ్ళు డంప్ చేయాలి. కానీ జనరల్గా అలా చేయరు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్యామ్ కట్టడానికి వాడే మెటీరియల్ అంతా కూడా అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న రివర్లోనే కలిపేస్తారు. అది కామన్ ఫ్యాక్ట్, ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్. అది దానివల్ల న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్కి డైరెక్ట్ రీజన్ మనమే అవుతున్నాము అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఇలా క్లియర్గా చెప్పింది. అయితే ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన ఈ ఫిబ్రవరి ఇన్సిడెంట్ అనేది న్యాచురల్ డిజాస్టర్ కాదు, హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకి 2013లోనే ఒక కమిటీ ఫామ్ అయింది. 2014లో ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. మనందరికీ తెలిసిన కమిటీ పేరు చోప్రా కమిటీ. సో ఈ కమిటీ నేమ్డ్ చోప్రా కమిటీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013 to look into this particular issue. And 2014 that Chopra committee submitted its reports. సుప్రీం కోర్ట్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చింది. 2013లో జరిగిన దాదాపు 2013లో మనకి ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి ఉత్తరాఖండ్లో. ఆ ఫ్లడ్స్లో అరౌండ్ 4000 పీపుల్ డైడ్. మనకి అది కేదార్నాథ్ వ్యాలీ దగ్గర ఆ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ఈ ఫ్లడ్స్కి రావడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ వచ్చి హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ అని చెప్పింది. అంటే ఈ చోప్రా కమిటీకి సంబంధించిన హెడ్ ఎవరంటే రవి చోప్రా. సో ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు,
24 ప్రాజెక్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే అందులో అరౌండ్ 23 ప్రాజెక్ట్స్ మేము ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేసాం. క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఎందుకంటే దే ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ డోంట్ డిజర్వ్ టు బి యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్, ఎగ్జిక్యూటెడ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ extreme and utmost precautions are taken. But still very unfortunate fact, whatever government that comes into power, most of the successive governments in various states in country, especially to give the example like Uttarakhand, have been consistently ignoring the importance of environment, which will naturally lead to so-called natural disasters. ఇంకా ఉత్తరాఖండ్కి వచ్చినప్పటికీ స్పెసిఫిక్గా నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టు ఫ్లడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్, డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల వచ్చే డిజాస్టర్స్ అవ్వచ్చు. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎర్త్ క్వేక్స్కి సంబంధించి ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నోన్, బికాజ్ ఉత్తరాఖండ్ ఆల్రెడీ మనకి సీస్మిక్ జోన్ 4 అలాగే సీస్మిక్ జోన్ 5లో ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేయబడింది. సీస్మిక్ జోన్ 4-5 అంటే అది సివియర్ ఇంటెన్సిటీ లేదంటే ఎక్స్ట్రీమ్ సివియర్ ఇంటెన్సిటీ ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Despite this fact that Uttarakhand is already placed in seismic zone 4 and 5, Uttarakhand government recently 450 hydropower projects ki permission ఇవ్వడం జరిగింది, which is definitely an indication that the climate, the environment and the consciousness of the climate is utmost ignored at various places in our country, especially places like Uttarakhand. నేను లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్లో కూడా చాలా చోట్ల మనకి ఎన్వైరన్మెంట్కి సంబంధించి, క్లైమేట్కి సంబంధించి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. సో స్టూడెంట్స్ మస్ట్ మేక్ ఏ నోట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. వెదర్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ డజంట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ is secondary. Whether we are able to understand the present scenario so that this particular this piece of knowledge will help us understand some other fact. This particular video talks about the present situation in Uttarakhand, and most of the disasters happen, should we call them natural disasters or human negligence, is decided not by government, not by courts, only facts will decide it. That's the reason we must be aware of the facts.